they're not a good couple, they're a very toxic couple. রাস্তা চড়া করার সময় সব গাছগুলো কেটে ফেলা হয়, আমাদের ড্রেনেজ বেসিন দখল হয়ে যাচ্ছে, পানি যাবে কোথায়? 10টার সময় ঠিক আছে বাচ্চারা রিক্সা দিয়ে স্কুলে গেল, ফেরত আসবে যে দুপুরবেলা ছুটি হওয়ার সময় এই কড়া রোদে, when during a heat wave, তখন কিন্তু ওর 3 কিলোমিটার হেঁটে হেঁটে ফেরত আসতে হচ্ছে। সো ওই সময় অনেক বাচ্চাদের লাং প্রবলেম হচ্ছে, পেটের সমস্যা হচ্ছে, ব্রেন সোয়েলিং হচ্ছে। সো লাইক উই ক্যানট ইগনোর দ্য ইফেক্টস অফ এক্সট্রিম হিট অন দ্য হেলথ অফ উইমেন, চিলড্রেন, এল্ডারলি, যারা মেন্টাল ডিজিজ আছে, যাদের ফিজিক্যাল আরও প্রি এক্সিস্টিং কন্ডিশনস থাকে। সো the impact of health and dengue as well, El Nino কথাটা বলছেন, El Ninoর যে টেম্পারেচার প্রোফাইলটা ওটা কিন্তু ডেঙ্গু কেসেসও বাড়া দিচ্ছে। সো উই রিয়েলি নিড টু অ্যাডাপ্ট, দ্য ক্লাইমেট ক্রাইসিস ইজ অলরেডি হিয়ার। Yes, adaptation has its limits, but right now we haven't even scratched the surface of adaptation. So আমাদের যতটুকু পসিবল অ্যাডাপ্টেশন করতে হবে, whether it's through nature-based solutions, whether it's to standing up against those people who are encroaching our canals, encroaching our wetlands, আমাদের ড্রেনেজ বেসিন দখল হয়ে যাচ্ছে, পানি যাবে কোথায়? হ্যাঁ, সো এই জিনিসগুলোকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। We have to fight against people who are repeatedly not ignoring our requests to conserve these areas. আমরা এতগুলো গাছ লাগাচ্ছি, বাট কেমন মানে খারাপ লাগে when you think যেখানে কিন্তু আগে গাছ ছিল, রাস্তা চড়া করার সময় সব গাছগুলো কেটে ফেলা হয়। সো we need to think about solutions whenever we're thinking. Of course infrastructural development দরকার, we are still a growing country, we're still a developing country, এখন আমাদের এয়ারপোর্ট হলো, এক্সপ্রেসওয়ে হলো, but was there a priority to make sure that those places are climate responsive? When I cross, আমি তো উত্তরে থাকি, when I cross the expressway to get to my house, I can see the airport and the new terminal. It looks wonderful, beautiful, but I can see it. I mean, it's glass, so I really hope that it's double glazed and insulated glass, so that there is not enormous energy loss from those terminals. What about the rooftop? Are they painted with the reflective surfaces? Are they green rooftops? মানে এগুলা কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে. We need to get the architects and the urban planners together in one room, and we need to change our code, which brings me to something that is a future goal of mine. You've all heard of short-term solutions, but future goal is to একটা urban comprehensive heat action plan or a heat adaptation plan. যেমন আমাদের C40 সাথে CAP হচ্ছে, C40 is doing a CAP, which is climate action plan, with both Dhaka North and South, which is excellent, দুইটা শহর একসাথে. But I also want to, but when I was in that conference, I was a stakeholder in that conference, and I saw that a lot of the things they were talking about had to do with the effect of extreme heat on our existing urban systems. যেমন আপনি বলেছেন waste management and heat, they don't make a good relationship. They're not a good couple. They're a very toxic couple to have, especially and literally toxic, right? When we went to do the field survey in the communities for tree planting, মানে এই ওপেন ওয়েস্ট যেটার জন্য তারা ট্যাক্স দিচ্ছে বা কাউকে আইদার হাউজিংকে টাকা দিচ্ছে বা they're paying tax to city corporation, but nobody is managing the waste. It's all open, and these kids are so exposed to it, and এই মুরগিগুলো এখানেই খাচ্ছে, এখান থেকে টোকাটোকি খাচ্ছে, and আমাদের পেটে সব মাইক্রোপ্লাস্টিক্স চলে আসছে। and হিট সিজনের সময় যখন এটা রান্না হয়, এই ময়লাগুলো যখন রান্না হয়, ওখান থেকে মেথেন যেটা আপনি বললেন, রাইট? we really need to think of a comprehensive solution to these systems, which is why it's so important to create a heat action plan which will address the urban systems in the context of extreme heat.